Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A source in the Israeli Prime Minister's office told the media on Monday that Prime Minister Benjamin Netanyahu is preparing to suspend the Defense Minister Yoav Gallant shortly. According to sources close to Netanyahu, negotiations are underway with opposition former Likud leader Gideon Sa'ar and his party to replace Gallant in the post. Gallant was attending a security briefing with Netanyahu at army headquarters in Tel Aviv at the time of the report. Replacing Gallant at the height of the war, a huge risk and a total loss of common sense, as Channel 12 quoted a senior government official as saying. Netanyahu and Sa'ar are making a political deal at the height of the war, a waiver of military obligations in exchange for the defense ministry, another senior source said, according to Ynet. Families of hostages being held in Gaza have expressed concern over reports of the appointment, pointing out that Sa'ar was openly opposed to agreements allowing the release of their loved ones. In a telephone conversation the night before with his U.S. counterpart Lloyd Austin, Defense Minister Gallant said that the time for a diplomatic solution with the Hezbollah terrorist organization on the northern border is near. The possibility of a northern settlement is fleeting. Hezbollah remains committed to Hamas. The direction is clear, the Defense Minister's office said. In addition to Israel's obligation to repatriate its residents to their northern homes, efforts to bring home hostages held by Hamas in Gaza were also discussed. Germany on Monday extended border controls to all its borders in a bid to curb illegal migration, which critics say threatens the Schengen area's rules on free movement. German police will launch checks at border crossings with Luxembourg, Belgium, the Netherlands, and Denmark, extending previous controls at border crossings with Poland, the Czech Republic, and Austria, Switzerland, and France. Interior Minister Nancy Faeser, who ordered the checks, promised that border crossers should not expect major disruption in traffic. Faeser formally registered new checks with the European Commission a week ago, arguing that they were necessary because of the large number of migrants arriving in Germany. The expansion of the Poksh nuclear power plant is an excellent example of how nuclear cooperation can bring common sense, rationality, and the hope of peaceful coexistence back into international politics, as Foreign Minister Peter Szijjártó said in Vienna. Speaking at the General Assembly of the International Atomic Energy Agency, the minister said that this time he was representing both Hungary and the European Union as president in office of the IAEA, and that Hungary believed that nuclear energy cooperation could and should be an area that could bring back rationality, common sense, and the hope of peaceful coexistence to world politics. He cited our country, where 2 new reactors are under construction in Poksh, as a good example. He pointed out that in addition to the Russian main contractor, American, French, German, Austrian, and Swiss companies are working on a project. All this shows that partnership and cooperation in the field of nuclear energy is still based on a professional basis, which I think is good news, he said. And finally, for the weather, clouds breaking in the evening is expected. Tomorrow we can expect sunny and humid weather. The temperatures will average around 9 to 14 degrees Celsius in the morning and 22 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Eine Quelle im Büro des israelischen Premierministers teilte den Medien am Montag mit, dass Premierminister Benjamin Netanyahu sich darauf vorbereitet, Verteidigungsminister Yoav Gallant in Kürze zu suspendieren. Netanyahu nahestehenden Quellen zufolge laufen Verhandlungen mit dem oppositionellen ehemaligen Likud-Führer Gideon Sa'ar und seiner Partei, um Gallant im Amt zu ersetzen. Gallant nahm zum Zeitpunkt des Berichtes an einer Sicherheitsbesprechung mit Netanyahu im Armeehauptquartier in Tel Aviv teil. Gallant auf dem Höhepunkt des Krieges zu ersetzen, ein großes Risiko und ein völliger Verlust an gesunden Menschenverstand, zitierte Channel 12 einen hochrangigen Regierungsbeamten mit den Worten: Netanyahu und Sa'ar machen einen politischen Deal auf dem Höhepunkt des Krieges, ein Verzicht auf militärische Verpflichtungen im Austausch für das Verteidigungsministerium, sagte eine andere hochrangige Quelle laut Ynet. Angehörige von Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, haben sich besorgt über Berichte über die Ernennung geäußert und darauf hingewiesen, dass Sa'ar sich offen gegen Vereinbarungen ausgesprochen hat, die die Freilassung ihrer Angehörigen ermöglichen würden. In einem Telefongespräch am Vorabend mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin sagte Verteidigungsminister Gallant, die Zeit für eine diplomatische Lösung mit der Terrororganisation Hezbollah an der Nordgrenze sei nahe. Die Möglichkeit einer Lösung im Norden ist flüchtig. Die Hezbollah bleibt der Hamas verpflichtet. Die Richtung ist klar, sagte das Büro des Verteidigungsministers.
Neben der Verpflichtung Israels, seine Einwohner in die nördlichen Heimatorte zurückzubringen, wurden auch die Bemühungen um die Heimholung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erörtert. Deutschland hat am Montag die Grenzkontrollen auf alle seine Grenzen ausgeweitet, um die illegale Einwanderung einzudämmen, die nach Ansicht von Kritikern die Freizügigkeitsregeln des Schengen-Raumes gefährdet. Die deutsche Polizei wird Kontrollen an den Grenzübergängen zu Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark einführen und die bisherigen Kontrollen an den Grenzübergängen zu Polen, der Tschechischen Republik, Österreich, der Schweiz und Frankreich ausweiten. Innenministerin Nancy Faeser, die die Kontrollen angeordnet hat, versprach, dass die Grenzgänger keine größeren Verkehrsbehinderungen zu erwarten hätten. Faeser meldete die neuen Kontrollen vor einer Woche offiziell bei der Europäischen Kommission an und begründete dies mit der großen Zahl von Migranten, die in Deutschland ankommen. Der Ausbau des Atomkraftwerks POC sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die nukleare Zusammenarbeit Vernunft, Rationalität und die Hoffnung auf ein friedliches Miteinander in die internationale Politik zurückbringen könne, sagte Außenminister Peter Szijjártó in Wien. In seiner Rede von der Generalversammlung der Internationalen Atomenergiebehörde sagte der Minister, dass er dieses Mal sowohl Ungarn als auch die Europäische Union als amtierender Präsident der IAEA vertrete und dass Ungarn der Meinung sei, dass die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie ein Bereich sein könnte und sollte, der Rationalität, gesunden Menschenverstand und die Hoffnung auf friedliche Koexistenz in die Weltpolitik zurückbringen könne. Er nannte unser Land, in dem 2 neue Reaktoren in POC gebaut werden, als gutes Beispiel. Er wies darauf hin, dass neben dem russischen Hauptaufgabengeber auch amerikanische, französische, deutsche, österreichische und schweizerische Unternehmen an dem Projekt beteiligt sind. All dies zeigt, dass die Partnerschaft und Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie nach wie vor auf einer professionellen Basis beruht, was ich für eine gute Nachricht halte, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Am Abend lösen sich die Wolken überall auf. Morgen ist mit sonnigem und feuchtem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 9 bis 14 Grad am Morgen und zwischen 22 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. גורם בלשכת ראש ממשלת ישראל אמר ביום שני לתקשורת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכונן להשעות את שר הביטחון יואב גלנט בקרוב. לדברי גורמים המקורבים לנתניהו מתנהל משא ומתן עם גדעון סער, לשעבר איש הליכוד, באופוזיציה ומפלגתו כדי שיחליף את גלנט בתפקיד. גלנט השתתף בפגישה הביטחונית עם נתניהו במטה צה"ל בתל אביב עם פרסום הדוח. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח כעבור שעה. החלפת גלנט בשיא המלחמה, זהו סיכון עצום ואובדן שכל ישר, ציטט בערוץ 12 גורם ממשלתי בכיר. נתניהו וסער יעשו עסקה מדינית בשיא המלחמה, פטור מגיוס בתמורה לתיק הביטחון, אמר גורם בעיר אחר, לפי ynet. משפחות החטופים המוחזקים בעזה הביעו דאגה מהדיווחים על המינוי, והצביעו על כך שסער יתנגד בגלוי להסכמים שיאפשרו את שחרור יקיריהם. שר הביטחון גלנט הצהיר במהלך שיחת טלפון עם מקבילו האמריקני לויד אוסטין כי מתקרב הזמן לפתרון דיפלומטי עם ארגון הטרור חיזבאללה בגבול הצפון. האפשרות לסידור הצפון מתקרבת, חיזבאללה ממשיך לקשר את עצמו עם חמאס והכיוון ברור, נמסר מלשכתו. בנוסף לחובתה של ישראל להחזיר את תושביה לבתיהם בצפון, הם דנו גם במאמצים להחזיר הביתה בני ערובה שבידי חמאס בעזה. גרמניה הרחיבה ביום שני את בקרת הגבולות לכל גבולותיה כדי לבלום הגירה בלתי חוקית שלטענתה המבקרים מאיימים על כללי אזור שנגן בנוגע לתנועה חופשית. משטרת גרמניה תחל בבדיקות במעברי הגבול עם לוקסמבורג, בלגיה, הולנד ודנמרק, ותרחיב את הבדיקות הקיימות כבר במעברי הגבול עם פולין, צ'כיה, אוסטריה, שוויץ וצרפת. שרת הפנים ננסי פייזר שהורתה על הבדיקות הבטיחה כי לחוצים את הגבול אין לצפות לשיבושי תנועה משמעותיים. פייזר הורתה על רישום מעברי הגבול החדשים בנציבות האירופית לפני שבוע, בטענה שהם נחוצים בגלל המספר הגדול של המהגרים המגיעים לגרמניה. הרחבת תחנת הכוח הגרעינית של פוק היא דוגמה מצוינת לאופן שבו שיתוף פעולה גרעיני יכול להחזיר את השכל הישר, הרציונליות והתקווה לדו-קיום בשלום לפוליטיקה הבינלאומית, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סייארטו בווינה. השר דיווח באספה הכללית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כי הפעם הוא מייצג גם את הונגריה וגם את האיחוד האירופי, הרי הונגריה היא נשיאה התורנית, ולאחר מכן גם אמר כי הונגריה מאמינה ששיתוף פעולה באנרגיה גרעינית יכול להיות וצריך להיות אזור שיכול להחזיר את הרציונליות
לפוליטיקה העולמית. הוא כינה את הונגריה דוגמה טובה לכך שבה נבנים 2 כורים חדשים בפוקש. הוא ציין כי מלבד הקבלן הראשי הרוסי, עובדות על הפרויקט גם חברות אמריקאיות, צרפתיות, גרמניות, אוסטריות ושוויצריות. כל זה מראה ששותפות ושיתוף פעולה בתחום האנרגיה הגרעינית עדיין מבוססים על בסיס מקצועי שלדעתי הן חדשות טובות, אמר שר החוץ ההונגרי. ולמזג האוויר, העננים התפזרו לקראת הערב, מחר צפויה לחות גבוהה עם יום בהיר ברובו, הטמפרטורות חזויות להיות בין 9 ל-14 מעלות בבוקר ובין 22 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.